Neemu Neem Tree Vepamaram. I'm truly inhaling your presence only after waving bye-bye. Your true authentic presence, the real underneath root of your existence. I'm feeling it only after you are in this state. I can't put it out in words, the emotion which is going through inside me. But for sure, I can say, we all love you forever, darling. அவ்வளோ பெரிய வேப்ப மரம், gigantic. See its current state. இவ்வளோதான் லைஃப். திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் லைஃப். இதுக்கு அவ்வளோ போட்டி பொறாம ஜாதி அது இதுன்னு சொல்லி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். நீம் டார்லிங் வேப்ப மரத்தை தூக்குனாங்க பார்த்தீங்களா? அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணும்போது எனக்கு உண்மையிலே வீட்டில் யாரோ தவறுறாங்க, நம்ம க்ரீஃப் இது பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இது. சம்ஹவ் ஐம் சாரி. பேர்டி போகிறாங்க. எத்தனை பேர்டிஸ் இந்த மரத்தில் இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, பட் ஆனால் லைஃப்பில் நம்ம தேவையில்லாமல் சண்டை போடாமல் வன்மம், ஜெலசி, வெஞ்சன்ஸ்லாம் இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல்லாக வாழணுன்றது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. Vepu isn't dead because even after cutting down into pieces, he is used by an akka, a family, for a family. Love you, Vepu, always. While Vepu was made into pieces, people on the road were traveling on the road, they can't even wait for few minutes until neem tree Vepu's branches were moved to the side. That time I understood how much time, how much years together Vepu allies neem tree gave so much benefits to all of us. But we are not even caring or turning to nature. Just like that, we take it for granted, but it isn't to be taken for granted, because only in this vacant space, only when neem tree wasn't there, I understood the real worth of nature. I saw a bird, 2 birds, 4, 5 birds flying by. I understood nature can exist without us. Nature is eternal, wherein we only required nature. And the cloud darlings, the passing clouds, they too made me understand, like, whatsoever happens, we need to keep moving on, but we need to love nature. We need to cherish